France's second most popular tourist destination after Paris. Nice is renowned for its balmy climate and spectacular setting between the Mediterranean coast and the mountains to the north. Located just 30 kilometers away from the Italian border, the city has changed hands several times down the years and was last annexed by France in 1860, though it retains a strong Italian architectural legacy. A destination of choice for foreign and especially English visitors since the late 18th century. Nice has also served as inspiration to many world-renowned painters including Henri Matisse and Marc Chagall, both of whom have museums dedicated to their work in the city. A commitment to the arts remains a priority, and Nice also boasts an opera house, a national theatre and a celebrated conservatory. Nice was first settled by the Greeks in the 5th century BC. The village soon became a busy trading post and they called it Nicaea. The Romans later constructed the city of Simonellum at the site which later came under the administrative control of Rome. As a result of its location close to the border with Italy, Nice changed hands on several occasions. The city belonged successively to Provence, Savoy, Piedmont, and finally France. The last change happened on the 24th of January 1859 when a secret treaty was agreed between the King of Sardinia and France, which resulted in Nice being annexed to the French Empire. The Sardinian and French parliaments approved the Treaty of Annexation in June 1860, and Nice became the administrative center of the new French department of Alpes-Maritimes. Gymnast Club de Nice was founded on the 9th of July 1904. A year later, the club was divided into two parts and a football section was set up. The footballers played their first match on the 29th of November 1905, thrashing Stade Nicoya 6-0. And on the 22nd of December 1924, GCN became Olympic Gymnast Club de Nice. Nice took part in France's first professional championship in 1932. After the Second World War, the club joined Division 2 for the 1945-1946 season. As champions, Nice quickly returned to the elite and embarked on a golden age. The team won their first league championship in 1950-1951 on goal difference from LOSC Lille. They retained the title in 1952, completing the double by beating FC Girondins de Bordeaux 5-3 in the French Cup final. Nice lifted the cup again 2 years later with a 2-1 victory over Olympique de Marseille. A third championship in 1956 was followed by the side's first appearance in the European Champion Clubs' Cup. A fourth league crown came in 1959 with 18 wins from 19 home matches at the Stade de Ré, as well as a 3-2 success over Real Madrid in their European Cup quarter-final first leg. Nice fell into decline in the 1960s, and despite a flamboyant playing style and a sprinkling of international stars, the 1970s were barren in terms of trophies. In the 1980s, Nice focused on developing players through their academy. But the Eaglets were relegated to Division 2 and languished there for 3 years. The 1990s were a decade of extremes, a period in administration, a Division 2 title, winning the French Cup in 1997, and a 5-season stint in Division 2 until 2002. After coming close to another spell in administration, Nice regained their elite status in 2002 and have been a League One team ever since. France goalkeeper Hugo Lloris is a Nice native.
The Allianz Riviera, also known as Grand Stade de Nice, is the recently opened new stadium of OGC Nice. Nice had long tried to build a new stadium to replace their old and run-down Stade de Rouet. Plans for a new venue were first mooted around the start of the century, but construction of the Stade de Nice, located in Saint-Isidore, near the Var River, did not get underway until 2011. Earlier projects were abandoned in 2002 and 2006, and it was only after France got awarded the Euro 2016 tournament that significant progress was made. Ouais, au niveau sécurité, ça va. Après, là, c'est vrai qu'en ce moment, on voit beaucoup de policiers et de militaires, donc ça nous rassure aussi. Mais après, non, ça va, je m'inquiète pas trop, surtout par ici, ça va. Definite plans of the stadium were presented in the middle of 2010, and 1 year later, construction started. The stadium, designed by Will Mortier and Associés, costs an estimated £245 million, part publicly and part privately financed. In 2012, Nice announced a naming rights deal with insurance firm Allianz, resulting in the name Allianz Riviera. The Allianz Riviera officially opened on the 22nd of September 2013 with a league match between Nice and Vallée-Océane. The crowds descended on the stadium over 4 hours before kick-off, with the 4 stands, Garibaldi, Rey, Serene and Souda, being officially inaugurated with a spectacular pyrotechnic display. Drawing over 3 times its own energy requirements from more than 4,000 solar panels, and with its own geothermal installation for heating, it uses rainwater channeled from the stadium roof into 4 collection reservoirs for pitch watering. C'est un stade qui est une référence en matière de développement durable. Quelques exemples, nous avons économisé 3000 tonnes de CO2 grâce à une méga structure en bois. Nous sommes également autosuffisants en matière d'arrosage de la pelouse grâce à la récupération des eaux de pluie qui sont stockées dans des bassins au niveau des parkings. Et nous avons également 4000 panneaux solaires sur la toiture de l'Allianz Riviera. Et nous gérons les niveaux d'éclairement par zone et par plage horaire grâce à une gestion technique centralisée. The 6th largest football stadium in France also houses the Musée National du Sport, which moved to the Côte d'Azur from Paris and was officially inaugurated on the 15th of October 2014 in the company of the French Sports Minister Patrick Canard. More than 45,000 pieces and 400,000 documents comprising one of the largest collections in the world are now on show in the venue designed by Jean-Michel Wilmotte. The arena will likewise host rugby games, concerts and various other events, with Congress facilities also available to ensure 24/7 exploitation of the premises located just 6 kilometers from France's 5th biggest city's airport and within a 15-minute drive of the city centre. Is a pedestrianized esplanade. That runs from the foot of Castle Hill to the Opera.
Lined with restaurants, it is a very colorful place with its famous flower market open every morning. One can also find souvenirs, antiques and second-hand goods here. Nice or Old Nice is also known for its nightlife, attracting residents and visitors alike to its numerous restaurants, pubs and nightclubs when the sun goes down. C'est beaucoup de travail. Le maire, Christian Estrosi, a choisi de faire sa fan zone ici, au cœur de Nice, où vous êtes à proximité de la mer, pour permettre à toutes les personnes qui n'auront pas de place, de ticket pour l'Euro 2016, de profiter. Voilà, c'est l'héritage que voulait laisser le maire de Nice pour tous les supporters qui veulent en quelque sorte participer à ce grand événement qui aura lieu en France, où à Nice nous recevrons 4 matchs. Donc nous avons l'habitude des grands événements parce qu'ici on a accueilli le Tour de France, on a déjà accueilli 2 fois l'équipe de France pour faire un match amical avant de partir en Coupe du Monde. Donc nous sommes prêts ici à Nice à accueillir cet événement et en dehors de la joie de recevoir les équipes nationales pour cet événement, on sait exactement que les commerçants, les hôteliers et tous les commerces qui seront autour de cette fan zone, on connaît déjà les retombées économiques qui sont estimées à 80 millions d'euros. Donc voilà, on est prêt pour cet événement et c'est pour ça que le maire voulait choisir la fan zone ici, au cœur de la cité. Donc pour en même temps profiter de la mer, profiter de tous les commerces et de tout ce qu'il y a de riche dans cette ville de Nice. Il faut savoir aussi qu'on a mis qu'il y aura la possibilité pour les supporters munis de billets. On mettra en place un bus ici qui ira au stade de Nice pour voir les matchs de football. Donc, et aussi une autre possibilité parce qu'il faut savoir qu'à Nice, il y a le musée national du sport, donc juste en dessous du stade. Et il y aura aussi des navettes pour les personnes qui veulent voir tout ce qui a été fait dans le sport en France et tous les grands sportifs qui ont marqué le monde. Alors, l'OGC Nice est le 8e club en France le plus titré. Il faut savoir qu'il y a eu 3 titres de champion, 4 titres de Coupe de France. Où cette année, l'équipe marche très bien parce qu'au moment où je vous parle, c'est-à-dire demain, il y aura le match Nice-Saint-Étienne pour se qualifier pour la Coupe d'Europe. Donc un match très intéressant où le stade sera plein. Ça se jouera à guichet fermé, ce qui est un événement aussi juste avant l'Euro. Donc le club se porte bien depuis qu'on a aussi le nouveau stade avec d'autres moyens. Et il y a un bel avenir aussi pour le football niçois en Europe. Alors moi j'ai déjà eu la chance d'être le capitaine de l'OGC Nice. Donc le hasard c'est que je me retrouve après ici à m'occuper de l'Euro 2016, donc une grande fierté. Comme je vous l'ai dit, l'OGC Nice est un club avec une grande histoire. Dans les années 50 et 60, le club était au même niveau que le Real de Madrid, que le Stade de Reims qui a marqué l'Europe, avec des joueurs extraordinaires. Maintenant, l'OGC Nice se porte très bien parce qu'il y a encore 15 jours, on était
troisième du championnat. Et comme je vous l'ai dit, on joue un match très important demain contre Saint-Étienne pour se qualifier pour la Coupe d'Europe. On a des jeunes joueurs. À Nice, il faut savoir qu'il y a un centre de formation qui fait partie des centres de formation les meilleurs de France. Aujourd'hui, l'OGC Nice est la deuxième équipe la plus jeune d'Europe. Donc voilà, beaucoup de jeunes joueurs où il y a vraiment un très grand centre de formation aujourd'hui à l'OGC Nice. Comme je vous ai dit, il y a une nouvelle page qui s'est tournée avec ce nouveau stade que voulait absolument le maire Christian Estrosi. Et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'être une ville hôte pour l'Euro 2016. Comme vous allez voir, c'est le stade Allianz Riviera qui est une merveille. Il fait partie des stades les plus beaux du 3e millénaire. Donc c'était un investissement que devait faire la ville. Et aujourd'hui, on est fiers puisqu'aujourd'hui, on accueille l'Euro 2016. Donc c'était un investissement aussi à faire. Et nous avons la chance à Nice d'avoir un maire qui aime le sport et qui fait tout pour le sport, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, dans la ville de Nice, il y a plus de 500 manifestations sportives. Donc on accueille aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on sera prêt pour l'Euro, puisqu'on a l'habitude de travailler sur les grands événements. Même si celui reste exceptionnel, mais on sera prêt, et puis on a mis tout en place pour que les touristes, pour les supporters puissent venir à Nice et garder en dehors des matchs et de tout ce qu'on va organiser autour de cette fan zone un souvenir inoubliable et qui leur donnera envie de revenir à Nice. Alors on a la chance ici à Nice d'être dans une métropole où vous avez la montagne à 100 km et vous avez la mer. Donc c'est une chance. Alors il y a déjà ces endroits qui sont très visités. Il faut savoir que le maire veut que la promenade des Anglais, qui est connue mondialement, rentre à l'UNESCO comme patrimoine. Il faut savoir aussi que la ville de Nice est la deuxième ville préférée au monde. Donc vous savez que vous avez le choix ici de vous promener ici, de voir l'architecture, de voir les musées. Et voilà, pendant cette période estivale, on est la deuxième ville la plus visitée en France, après Paris.